Testing, testing. Boker Tov. Welcome to Agudath Israel Etz Ahayem Synagogue here in Montgomery, Alabama. I am Rabbi Scott Kramer. Thank you for joining me for our Monday morning Minyan. Happy Memorial Day to everyone. And we will begin, we're praying out of Siddur Sim Shalom. And we begin with the Birchat HaShachar, page 6. Please rise if you are able. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasech v'vina lavkin ben yomim v'en le'layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani b'tzamaho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam mabi shormim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kufufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rekal haaretz halamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'as likot sarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ha'mechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozesre b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam otesre b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Hano tehin la'yoev koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. U'tenenu hayom v'chol yom l'chein l'chesed rachim mibenecho v'necho en v'tigmalenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai Gomer chasadim tovim le'amo Yisrael. You may be seated. We continue with Psalm 30, page 14. Mizmor shir Chanukat by LeDavid.
הפכת מספדי למוכלי ביטקתי סחי וזקני שמחה למען יזמך כבוד ולא ידום. Adonai Elohai le'olam odeka. We rise, page 16, for Baruch She'amar. Baruch She'amar ve'haya olam Baruch hu. Baruch Hoseh v'reshit, Baruch Hamev Yoseh, Baruch Gozer Kayem, Baruch Merachim al haaretz, Baruch Merachim al habriot, Baruch Mishalem Sachar Tov l'Reav, Baruch Hai v'Kayam L'Netzach, Baruch P'Damatziu, Baruch Shemo, Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Yachid Chelmi Melech Mishbach V'Deshma Gado Baruch Et Adonai Melech Mehulal Batishbachot. You may be seated. We continue with Ashrei, page 21. Ashrei Yoshvei Veitecha Od Yalu Chaseh Lashim Shkachalo Ashrei Em Shadonai Elohav Tila David. Tilat Adonai Edbar Pi Vivorek Basar Shem Kachulilam Vayad Vanachnu Nivorek Yam Yatav Yalam. Hallelujah. Middle of page 25, Psalm 150. Hallelujah, hallelujah, B'Kadosh B'Kia Uzo. Hallelujah, V'Gruot V'Lagruv Gudlo. Hallelujah, B'Teka Shafar, Hallelujah, Meneve V'Chinor. Hallelujah, B'Tofa Macho, Hallelujah, B'Minim Hiugav. Hallelujah, V'Tzil Tzlei Shema, Hallelujah, B'Tzlei Trua. Kol HaNeshamat Aliyah, Hallelujah. Kol HaNeshamat Aliyah, Hallelujah. Baruch Adonai. Baruch Adonai L'olam Amen v'Amen. Baruch Mitzion Shechein Yerushalayim, Hallelujah. Baruch Adonai Elohi Yisrael Shetni Lefalav Ado. Uvaruch Shem Kavodo L'Elohim v'Melech V'et Koharetz. Amen v'Amen. Page 29. Yishtabach Shimcha Li'ad Malkeinu. Berachot v'dot mi'atav yad ulam Baruch et Adonai Melech Gadol Batishbachot Elodot Adonai Niflot Habocheh b'shirei zimra Melech Ochei Olamim. We rise, page 30, for the Baruch Hu, the call to worship. Baruch Hu et Adonai Hamevorach Baruch Adonai Varach Le'olam Va'ed. You may be seated. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam yotzei v'recho shecho se shalom u'varei et hakohu ha'me'elot v'ladorim alehim. El Baruch Gedodeh. Barach Adonai Eloheinu shevach ma'aseh yadecha v'yamarei asiti yafrahu chesela. Barach tzureinu malkeinu v'golei borei kadoshim. Yishtabach shimcha li'ad malkeinu. וכולם בוטחים את פיהם בקדישיו דהרה בשיריו זמרה וערכים משבחים דברים מריצים ומקדישים וממליכים את שמו אל המלך הגדול גיבור והקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם ומלכות שמיים זה מזה ונודרים רשות זה לזה להקדיש לעצם מנחת רוח בשפה ורבנים הקדושה כולם כחננים וימרים ביראה Kadosh, 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 Adonai Tzvot, Melech Haaretz Kvodo, Ve'ofanim v'chayot HaKodesh, Parash Gadol Menatzel Matzarafim,
למתם משבחים ויאמרים ברוך ואדוני ממקומו לאל ברוך נמות ייתנו. אור חדש על ציון תאיר ונזכחו לנו מהרה לאורו ברכת אדוני יוצר המאוד. page 32. אב רבא ותנו אדוני אלוהינו חמלה גדול ותחמלת עלינו. וקרבת על שמך גדול סלע באמת להודו לך יכרך באהבה ברכת אדוני הבוכה בימו ישראל באהבה אל מלך נאמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך וקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו. ויאמר אדוני משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. לדברו קיים ושמו קיים וחיסון נכון מלכותו ואמונתו לעד קיים. We're at the bottom paragraph, page 34. ודבריו קיימים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולבתנו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצר נצור ישותנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. תהילות לאל עליון ברחם ברחם משה ובני ישראל נשירה בשמחה רבה וימחו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נר בקודש נוראתי לו תוסף אלה שירה חדשה שבחוגים שפת הים יחד כל מודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד
Tzu Yisrael, Kuma B'Ezrat Yisrael, V'teichinu Mecha Yehuda v'Yisrael, Golein Anai Tzavot Shemo, Kedosh Yisrael, Baruch Ata Adonai, Ka'al Yisrael. We rise for the Amidah for weekday Shacharit. Beginning page 36b, we will chant the first three brachot together, and then you may continue through page 44 for the final 16 brachot. Again, we begin 36b. Baruch Ata Adonai Eloheinu Ve'Elohei Avotenu Eloi Avraham Elohei Yitzchak Ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Ve'Elohei Leah Ha'el HaGadol Gibor V'Hanara El Elyon Gomei Chasadim Tovim V'Konei HaKol V'Zocher Chastei Avot Umevi Goy Livnei V'Nehem L'man Shemo B'Yahava Melech Hosea Fakir U'Mashiach Magen Baruch Ata Adonai Magen Avram Mufaked Saram Ata Gibor Le'Lam Adonai Mechaye Meitim Ato Rav Lo Shia Marid Atal Mechalkei Chaim B'Chesed Mechaye Meitim B'Rachamim Rabim Samech Naflim V'Rafei Chalim U'Matir Asurim Makayim Unuto Le'Shenei Afar Michamocha B'Gvorot U'Mido Melach Melech Meimit Mechaye Matzmiach Yeshua V'ne'eman Ata L'Chayot Meitim Baruch Ata Adonai Mechaye HaMeitim Nekadesh et Shimecha ba'olam Kishem shemakdishim oto mishmei marom Kaked v'yad neviyecha v'kara Zel zev yamar Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai tzvot melech haaretz kavodo Limatam Baruch Yomehu Baruch kavod Adonai mimkomov Divrei kachcha katuv lemor Yimloch Adonai le'elam ha'yachzin L'dor v'dor hallelujah L'dor v'dor nagid golech U'netzach netzachim Kedushak tenaktish V'shivachach elimipino lo yamush le'elam va'ed Ki el melech gadol v'kadosh ata Baruch ata Adonai Ha'el HaKadosh. Modim anachnu lach. If you have not completed your Amidah, please continue at your own pace. We will transition to our Torah service, our virtual Torah service. Ask everyone, if you are able, to please rise, page 65, as the ark is open. You'll have to pardon me. Somebody's at our door, and I'm the only one in the building, so I have to go answer the door. So I'll be right back.
Sorry about that. Page 65, we rise for the Torah Service. Vayehi ben Saharon, Vayomer Moshe, Kuma Adonai v'yafutz oyvech, misanecha misanecha mipanecha, ki metzion teitzei Torah, udav Adonai mirushalayim, Baruch shnatan Torah, limo Yisra b'kedushato, Gadlu l'Adonai, tino hamema shemo yachdav, lech Adonai gdulav yagvuvat ivnetzach v'hahod, Ki chol b'shamayim v'artz lecham lacham itnasei lechol l'rosh. Romamu Adonai Eloheinu v'ishtachiv l'adam raglav kadoshu. Romamu Adonai Eloheinu v'ishtachiv l'har kadosho. Ki kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated. This week we are beginning the fourth book of the Torah. Third book of the Torah, fourth book of the Torah, called Bamidbar, or Numbers. This is Numbers chapter 1, verse 1. I will chant each of the three aliyot with a slight pause between. Vayedaber Adonai Moshe b'midbar Sinai be'ohel moed bechad lachodesh hasheni b'shana hashenit l'tzeitam meretz Mitzrayim lemor se'u et rosh kol adat b'nei Yisrael l'mishpachotam l'veit avotam b'mispar shemot kol zachar l'gulgalotam miben esrim shana v'mala Kol yotzei tzava b'Yisrael tifkedu otam letzivotam atav Yaron v'itachem yihu ish l'mateh ish rosh l'veit avotav hu. Second aliyah, Numbers chapter 1, verse 5. Ve'ela shemot ha'anashim asher yamdu itchem L'Reuven Elitzur ben Shteor, L'Shimon Shlumiel ben Surishadai, L'Adonai Nachshon ben Aminadav, L'Yisachar Netanel ben Suar, L'Zvulun Eliab ben Chalon, Livnei Yosef L'Ephraim Elishama ben Amihud, Limnashe Gamliel ben Bedatzur, Levinyamin Avidan ben Gidoni, Lehedan Achiezer ben Amishadai, Leasher Pagiel ben Ochran, Lehegad El Yosaf ben Deuel, Lenaftali Achira ben Enon, Ele Kiru'ei Haida, Nesi'ei Matot Avotam, Rashei Alfei Yisrael Hem. Third aliyah, Numbers chapter 1, verse 17. Vayikach Moshe v'Yaron et hanashim ha'ele asher nikavu b'shemot ve'esh kol eda kilu b'echad lachodesh hasheni v'yityaldu al mishpachotam leveit avotam b'mispar shemot miben esrim shana v'mala legulgalotam kasher tziva Adonai et Moshe vayifkadeim b'midbar Sinai. This is a synopsis of Bamidbar, well-versed in Scripture, the first 5 books of the Bible in contemporary rhyme by Cantor Elias Ruchvarg. The book of Numbers deals, by and large, with the wanderings in the desert. The authors don't whitewash any of these reports. They know our ancestors with all their warts,
Moses sometimes loses it for all to see, and his siblings suffer from sibling envy. The book gets its name from all its statistics, though some say the numbers aren't too realistic. The journey from Sinai to Canaan commences when God calls on Moses to make a full census. All able-bodied men over age 20 were numbered and counted. We sure had plenty, 603,550. The Berdichever Rebbe points out something nifty. He says that also the number of letters in the Torah, but Rebbe Levi Yitzchak can teach us much more. Just a Torah missing a letter is unfit condition. Every Jew is needed for Israel to fulfill its mission. Universal conscription would form a people's army, a concept unique to the Almighty. Not slaves, mercenaries, volunteers, or pros, but all able-bodied men were army men. This army arose. Well, not quite all. The Levites were exempt from the draft because all their service after the golden calf, but they had their role. It just wasn't military. They helped maintain the movable sanctuary. Each tribe had its own assigned location. As around the temple, they got into formation. God wanted all the Hebrews to remember that each of them counted. None was just a number. Chapter 1 tells of the census completing. Chapter 2, the positions around the tent of meeting. Chapter 3, the Levites' obligations, and 4, their numbers and qualifications. There's a midrash in Bamidbar Rabbah relating what some old-time rabbis were fond of saying, just as a land neither tilled nor sown in the Torah was given, likewise rabbis should never have to worry about earning a living. According to a modern rabbi from Baltimore, the number of ways in which we all count as 4, as a unique individual, as a member of our family, 3rd as a member of the community, and lastly as a member of Am Yisrael. These are just a few points Bamidbar can tell. This is, I'm going to do a Misha Berach for healing, and I just want to mention again, today and Thursday will be the last time we recite this entire Misha Berach list. We are going to reset. If you would like to stay, or you know of someone that needs to be on the Misha Berach list, email me or Linda in the office, and otherwise all the names will be purged beginning on Shabbat. Misha Berach Avoteinu Avraham Yitzchak v'Sara Rachav v'Leahu Yivarech v'Rapeh Et Helen Byrne, Rhonda Blitz, Baruch Ben Elisheva, Sheila Gidry, Chana Batzar, Linda Smith, Marjorie Allen, Charles Miller, Sherry Russ, Iris Bat Rivka, Becca Martinez, Isaac Ben Joseph, Marsha Orange, Rav Malki Tzedek Ben Brucha, David Kelman, Yael Bat Nami Rivka, Natan Yaakov Bat Nami Rivka, Stephen Schaefer, Mike Watts, Benjamin Ben Miriam, Catherine Josie, Mordechai Shlomo Ben Dina, Leon Capuano, Yechiel Michal Ben Menachem Nuchem, Jerry Weisenfeld, Cabe Booley, Jeannie Meisler, Miriam Badina, Taraz Bat Fernandez, Martinez Fernandez, Liz Wolko, Deanna Barber, Miriam Bat Rivka, Taraz Bat Ruth, Mark Platnick, Marlon Jermaine Barnes, Virginia Madden, Raymond Labato Jr., Natalie Copeland, Christopher Hill, Lorenzo Rivera, Tana Boulard Rivera, Gittel Tamar Bat Miriam, Sarah Shoshana Bat Nami Rivka, Joseph Dumas, Marcia Hudson, Ed Jackman, David Markowitz, Scott Decker, Bela Bas Rivka, Marilyn, William Williams, Marilyn Fadomsky, Jim Mittenswy, Lucy and Tilly Colwell, Danny Bierman, Sheila Decker, Eugene Labato, Rizal Bat Taraz, Roland Young, Marilyn Owens, Matt Zobel, Shannon Howard, Tim Whitmer, Nami Rivka Bat Miriam, Benio Nizaz, Jeff Colwell, Margaret Colwell, Roberta Rivera, Holly Niles, Ken Love, Lynn Schulwolf. Viet Kolachim Bekila Kudusha Agudath Israel Vakila Temple Beth Or
and of course, all of the citizens of the country of Ukraine, and all of those suffering in Uvalde, Texas. HaKadosh Baruch Hu rachamim aleichem v'chazchem v'chapatam v'shlach leim erfuah shleim min hashman nefesh v'udaguf b'tok sha'cholei Yisrael lizok v'refuah karov alav shabaglav zman kariv v'nomar Amen. I wish all of those suffering a refuah shlema, a quick and complete healing. We return our virtual Torah, page 76. Please rise. Yahalelu et Shem Adonai, ki niskav shemo levado, hodu al eretz v'shamayim vayon keliyamo, tila l'chol chasidav lefnei escham chavo, hallelujah, leDavid mizmor, l'Adonai hamla, tevel v'yoshreva. Page 77. Uvnucho yomah. Ki lekach tov natati lachem torati al tazovu Etz Ahayem lamachazikim ba v'tomcheha meushar tiracheha darchei noam v'chol netivoteha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuva chadesh chadesh meinu chadesh meinu Kekedem. You may be seated, page 78. Ashreyo shvevetech. Tilat Adonai daber pi v'vorek u'b'sorshim kodshulilam v'ed v'nachnu nivarech yamei atavilam. Hallelujah, lam natzech mizmor leDavid. Adonai shemech yinenu v'yom koreinu uvaletzion goel fasha b'Yaakov num Adonai v'anu zabitim. Page 80. V'yata kadosh yoshev dilid yischa v'kazaz evyam har kadosh 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 Adonai tzvot melech haaretz kavodo. V'ati shorach cheshma chorai korach kado baruch Adonai mimkomo. Adonai Melech Lilam Va'id. Vayivtechu v'cho yedei shmech yikelav d'deshech Adonai. Adonai chvetzmansi go yagdi Torah aviyadi. Here we rise again for Aleinu as the ark is open, page 83. Aleinu l'shabeach ladon hakol latet gedula liotzer bereshit shelo asana kaguyei haratzot v'lo samanu kamishmachot hadama Shalo sam chelkeinu kahem v'gohor aleinu kechol hamonam v'anachnu korim u'mishtachavim u'modim l'fnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu.
Gagadu b'toratecha Adonai imloch le'olam voed v'ne'emar v'haya Adonai l'melech al kol ha'aretz bayom ha'u yeh Adonai echad u'shemo echad. You may be seated. Those observing yahrzeit and those who mourn remain standing. And join me in the Kaddish Tome, page 84, the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabba b'yomah divrach yirutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yamechon v'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala v'zman kariv v'yimaru amen. Yehei shmei Rabba mevarach le'olam amen maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitchomam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudisha barichu le'lam min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata da'amiran v'yalma v'yimaru amen. Yehei shlama Rabba min shemaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimaru amen. Oseh shalom b'imramav hu yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimaru amen. You may be seated. We'll complete our service, page 86, with the psalm for Monday. On the second day of the week, the Levites recited this psalm in the temple. A psalm of the sons of Korach. Great is Adonai and highly praised in the city of our God, his holy mountain. Splendid, sublime, on the north is Mount Zion, joy of all the earth. City of the great sovereign God is known, and her citadels as a refuge. The kings conspired in advance, but when they saw her, they were astounded. Panic stunned them. They fled in fright, seized with trembling like a woman in labor, shattered like a fleet wrecked by an east wind. What we once heard, we have now witnessed in the city of Adonai Tzvaot, in the city of our God. May God preserve it forever. In your temple, God, we meditate upon your kindness. Your glory, like your name, reaches the ends of the earth. Your right hand is filled with beneficence. Let the mountain of Zion be glad. Let the cities of Judah rejoice because of your judgments. Walk all about Zion and circle her, count her towers, review her ramparts, scan her citadels. Then tell her story to later generations. Tell of our God who will guide us forever. And with that, I wish you all Boker Tov. Have a nice day off, barbecues with family, and whatever you do on Memorial Day. And we will see you on Thursday morning. Boker Tov.